דבורה, הברפלד, יושבת ראש הנציגות של ארגון יוצאי מרכז אירופה. אירוע מאוד מרגש עבורי, והכרתי מתקיים בבית טרזין, שכידוע לכולנו, לקהילה שלנו יש זיקה מאוד עמוקה למחנה הריכוז בטרזין. הרבה מההורינו, אבות סבינו וסבותינו, היו שם ונספו שם. כבוד שגריר אוסטריה בישראל, מר ניקולאוס לוטרוטי, סגן שגריר גרמניה, יורג ולנדי, כבוד משפחת התרבות של שגרירות גרמניה בישראל, הגברת ג'וליה דבריה, חברי נשיאות ארגון יוצאי מרכז אירופה, מנהלת הארגון הגברת דבורה פיטרס, מנהלת הסניפים הגברת קלר ועובדי הארגון. מנהלת בית טרזין הגברת קנינגבר, מנהלת השידור של בית טרזין הגברת לטלמי, מר יונתן הנקמן, נציגות הכברה והשלום, חברים וחברות יקרים, ידידי הטוב צבי כהן, שמכבד אותנו בנוכחותו, והעדה הנוספת שיש כאן, אנחנו ממש מודים לכם שבאתם, זה לא יום פשוט עבורכם. חברים וחברות יקרים, מכובדיי כולם, אני מתכבדת לפתוח את האירוע לציון 84 שנה לפוגרום נובמבר. אותו מציין העולם, על פי הציווי דווקא היהודי הוותיק, בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא. וברוח ציווי עתיק זה, הקורא לכולנו לזכור ולהזכיר, אנחנו מקיימים הארגון כמדי שנה אזכרה שמלווה עיון, כאשר המטרה שלנו היא לשמר את זיכרון ליל הפוגרום מתוך אחריות. דומה שהציווי לשמר את הזיכרון מתוך אחריות רלוונטי היום יותר מתמיד לחברה הישראלית המפוצלת, שבה מבעברות וגרמות מאוד מדאיגות של גזענות ושנאה יותר מתמיד. קולם של אחרוני הילדים שהיו ילדים בזמן המילואים עדיין פונה אלינו, ואנו קשובים אליו. עם זאת, זמן לא ארוך נהיה אנו נושא זיכרון הפוגרום, שמוסרים אותו לדורות. ואנו שואלים את עצמנו, מתוך אחריות, מה נרצה להעביר לדורות הבאים? הזיכרון האישי והלאומי לא מופנה רק לעבר מאורעות העבר. יש לו משקל וחשיבות גם בעיצוב ההווה והעתיד של החברה והפרטים המרכיבים אותה. לפיכך השאלה שעלינו לשאול את עצמנו, כיצד שיעור הזיכרון הנורא של פוגרום ליל הבדולח לא יהיה מוגבל רק לשימור הזוועות לשמם. אותן שעות נוראיות בלילה שבין 9 ל-10 בנובמבר 1938, שהביאו לשיא זמנים תהליך שבא לידי ביטוי בהשפלת האדם, רמיסה שרירותית של זכויותיו בסיסיות, התנכלויות פיזיות ורצח של יהודים רק בגלל דתם וגזעם. כנגד עינינו עומד הזיכרון העתיק של יציאת מצרים וזכרת כילד היית. זיכרון זה נשמר במשך דורות רבים כמאבק נגד העבדות בכל צורותיה באמצעות חוקים חברתיים שמטרתם להגן על כבוד האדם וחירותו. הזיכרונות של העדים המלווים בתדהמה הם ממשיכים להיות הבסיס שלנו, אנחנו שלא היינו שם ולא חווינו את הזוועות. הם המצווים עלינו לשמור את הזיכרון מתוך אחריות ומתוך דאגה לכבוד האדם וחירותו. ואני רוצה פה להתעלות באילן גבוה מאוד שנקרא מאושר ניצולי השואה, שהם בעצם היטיבו ניצולי השואה עצמם לנסח את הסוגיה הזאת, מה נשאיר לדורות הבאים. אני מתייחסת למנשר שנכתב ב-2002, בוודאי המשנים, שחיברו אותו צבי ראול טייטלבאום וישראל גוטמן, יחד עם יושב ראש יד ושם, אביב שלג, והאירוע בשמו כמנשר ניצולי השואה. ואני מצטטת. אנחנו דור ניצולי השואה הולכים ומתמעטים. בעוד שנים רבות לא יהיה עוד על כדור הארץ אדם
שיוכל להעיד אני זוכרת מה שאירע בשואה. ייוותרו רק ספרי זיכרונות ומחקר, תמונות וסרטים ועדויות ניצולים. אז יהפוך זיכרון השואה מגורל כפוי, החתום בבשרנו ונשמתנו לייעוד היסטורי שעל האנושות ועל הדורות הבאים לשאת באחריות ולצקת בו תוכן ומהות. המנשר עצמו מדגיש את הבחירה של הניצולים בחיים וקורא לכולנו לפעול מתוך מחויבות מוסרית ליצירת עולם טוב יותר, וקורא לנו להתלכד סביב ערכי זכויות האדם באשר הוא ללא הבדל דת, גזע ומין. ועוד כתוב במנשר, אנו לא נהפכנו לשונאי אדם ומשוחררי נקם. זוהי עדות ניצחת לערכי המוסר התחומים בהוויית עמנו עתיק הלאומי ולאמונה ברוח האדם. אמנם אנחנו ציבור פלורליסטי, רב פנים ורב דעות, אך משותף לנו ומאחד אותנו הרצון למסור לדורות הבאים את לקחי חיינו המיוסרים בטרם ירד המסך ויפרדו גם אחרוני הניצולים מזירת החיים. במסורת היהודית הזיכרון הוא ערך מכונן, ואולם אין הזיכרון מבודד כערך עצמאי, אלא נסמך על חובה מוסרית. היום כשאנו ניצולי השואה, שהזיכרון צרוף בבשרנו באים להעביר את לפיד שליחות הזכירה לדורות הבאים, אנו מעבירים איתו את המסר היהודי שהזיכרון צריך למעשה להוליד מחויבות מוסרית. הוא צריך להיות הבסיס לפעולה ומקור הכוח ליצירת העולם הטוב יותר. אנו קוראים לחתור ללא לאות לשמירה קפדנית על חיי אדם, להימנע משפיכות דמים, אנטישמיות וכל סוג אחר של גזענות טומנים בחובת סכנה לא רק ליהודים אלא לכל העולם. השואה הייתה לעולם עד כאן מגיע כוחן ההרסני של האנטישמיות והגזענות, הכחשת השואה, מזעור השואה והנאליזציה של השואה עם פתח מילוט מהסקת מסקנות מתבקשות, מהעבר והפקת לקחים לעתיד. השואה שייכת למורשת האוניברסלית של כל בני התרבות. היא שקבעה את אמות המידה לרוע המוחלט, ולקחי השואה חייבים להיות לקוד התרבותי של חינוך לערכים הומניים, לדמוקרטיה, לזכויות אדם, לסובלנות וסבלנות ונגד גזענות ואידיאולוגיות טוטליטריות. ומהר הזיכרון בירושלים יוצאת הקריאה של גרמניה זקן, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך ואידך זיו גמור. זהו המסר שלנו לאנושות וזאת המורשת שלנו לדורות הבאים. לטעמי ולדעתי במנשר זה מונחת התשובה למהי אחריותנו ומה נרצה להנחיל לדורות הבאים. תודה. שהשמיע את קולם של מי שחתמו על המסמך של ניצולי השואה. ואני מתכבד עכשיו להזמין את שגריר אוסטריה בישראל, His Excellency מגיסטר ניקולאוס לוטרוטי. Dear survivors and dear descendants of the survivors and of the victims, colleagues, ladies and gentlemen, thank you very much for giving me the honor to speak to you today at Therese. Speaking as an ambassador of the Republic of Austria, on the day we commemorate the November pogroms entails a heavy responsibility. After all, Austrian cities and towns, particularly Vienna, were among the major places where the pogroms unfolded on the night of November 9th, 1938. It was the night when the racist, Jew-hating Nazi ideology reached its first terrifying peak. It was the night when it became obvious for those who wanted to see the degree to which Jewish Austrians, our fellow citizens, were dehumanized and humiliated in the streets, robbed, beaten, killed, and sent to concentration camps, for the simple reason that they were Jews. It was also the night when it became
became apparent how many Austrians participated in the pogroms or simply stood by and watched. During those pogroms in Vienna alone, 42 synagogues were torched or permanently destroyed. Thousands of shops and apartments looted. More than 6,500 Jewish Austrians were put in jail, of whom 4,000 were sent to Dachau concentration camp. Ladies and gentlemen, we know that anti-Semitism did not happen overnight. Nor did it start with National Socialism in Austria. It had been present long before Nazi Germany invaded Austria. And we also know, and we have to admit, that for very long, for far too long, Austria hid behind the narrative of being the first victim of National Socialism and shied away from taking full responsibility for the crimes committed by so many Austrians during the Holocaust. This has changed. I can assure you that the Austria of today fully acknowledges her historic responsibility for crimes committed in the Shoah. Taking responsibility means to promote a culture of remembrance, to draw the lessons of the past, and to educate generation after generation. Taking responsibility requires us to combat anti-Semitism with determination in all its forms. Taking responsibility means to take concrete action to protect and foster Jewish life in Austria and in Europe. And the Austrian government is determined to live up to this responsibility. Let me give you some recent examples. Exactly a year ago, on November 9, 2021, we inaugurated the so-called Shoah Wall of Names Memorial in the center of Vienna. Finally, it is the first memorial with the names of all 64,440 Jewish children, women and men murdered in the Shoah, carved in stone. Each name visible for everyone. Giving back the names to the victims, making them visible to everybody, also means, this is our hope, to give at least in small part back some of the victims' dignity. This summer, we signed new agreements with Yad Vashem to reinforce our cooperation in the field of research of the Shoah in Austria and of the culture of remembrance in Austria. In January 2021, Austria adopted a national strategy against anti-Semitism, which contains a set of 38 concrete measures targeted at combating and preventing anti-Semitism in all its forms and creating an awareness which recognizes anti-Semitism in everyday life. And in fact, we are deeply worried by the fact that in Austria and in Europe and elsewhere, anti-Semitic incidents have been on the rise in recent years. We were happy to hear that the new report of the Jewish community of Austria showed for the first time a decline of anti-Semitic incidents during the first half of 2022. But while this is a welcome news, we are under no illusion that we need to continue the fight against anti-Semitism every day. Also this year we initiated the first European conference on anti-Semitism in Vienna, which from now on is going to meet once a year to promote cooperation, but also to send a clear signal for the fight against anti-Semitism and for a prosperous Jewish life in Europe. As far as Jewish life in Austria is concerned, our parliament unanimously passed a law in February 2021 called the Austrian Jewish Cultural Heritage Act, which has the specific goal to protect Jewish institutions, preserve and maintain the very important Austrian Jewish cultural heritage, and to
foster and promote Jewish community life. The Jewish community in Austria is an essential and integral part of our society. And in 2020, a legal amendment of the Austrian citizenship law came into force, enabling descendants of victims of the National Socialist regime to acquire, or I should rather say to reclaim, the Austrian citizenship of which their families were robbed brutally in the years leading up and during the Shoah. I'm happy to say that so far almost 8,000 Israelis have obtained the citizenship through our embassy in Israel, an overwhelming response which we did not take for granted, but makes us grateful and humbled. All these new, old citizens are a very special bond between our countries. Ladies and gentlemen, responsibility also means to take special care about our bilateral relations with Israel. I'm very happy to say that these relations today have a strong and solid basis, and that they are carried by a strong sense of mutual trust, respect and friendship. And the best example of this is that in July this year, Austria and Israel signed a comprehensive strategic partnership agreement. So, before concluding, allow me also to take the opportunity to thank once again Ms. Debra and her team for organizing today's event and her work in upholding the heritage of Israelis of Central European origin, particularly also through the Jeckes Museum. And I'm very happy that Austria made a contribution to the process of re-establishing the museum in its new location in Haifa. Many thanks also to Tami Kieler of Beit and her colleagues for welcoming us here, hosting us, and introducing me, it's my first time here, to the invaluable work the institution is undertaking here in the field of education and research. Thank you very much. Toda. Thank you, Magister Lotterotti. As the child of survivors, I feel the message you've brought from Vienna quite reassuring. Thank you. תודה למגיסטר ניקולאוס לוטרוטי, שגריר אוסטריה בישראל, ואני מתכבד להזמין את דוקטור יורג ולנדי, סגן ראש הנציגות בשגרירות גרמניה בישראל. As just mentioned by the Austrian ambassador, November 9 was one of a series of days and nights during which National Socialism showed its terrible face. Around 1,400 synagogues, prayer rooms, and Jewish meeting places were plundered, destroyed, and set ablaze. Some 7,500 shops were smashed and looted. German people became perpetrators and criminals vis-à-vis their Jewish neighbors. Many people enriched themselves, welcomed the violence, and there was hardly any resistance against it. Some 30,000 Jews were imprisoned in concentration camps, hundreds of them murdered, and the November pogroms, in a way, they showed to the world that Nazi Germany was about to commit the singular and
later, then we see Jewish life flourishing again in Germany. So the good news is, National Socialist tyranny was not able to end the history of Jewish life in Germany. We tend to say to delegations or at the embassy that this is a miracle. In a way, this is right. It is a miracle. But to be honest, it has nothing to do with magic. This wonderful existence of Jewish life in Germany rather exists thanks to all the women and men, to you, who held on their connections to German culture despite the atrocities of the Shoah. So it is thanks to you, and this has nothing to do with magic. Some of them, and you all know such stories from your friends and families, even returned to Germany after the war. Others have retained their connection to the German language, the German citizenship, and German culture, even here in Israel. And I have to admit, personally, I admire the strength that lies in such a decision. Personally, I can understand everyone who, after 1945, no longer wanted to have anything to do with Germany. So it is a decision you took for your own, and an extremely courageous decision. For this reason, I'm particularly grateful to all of those who have clung to their German roots, especially to the Jeckes. They made a huge contribution to all the bridges that were built in the last years between Israel and Germany after the war, and again, they paved the way for modern Jewish life in Germany. Toda raba. In last year we celebrated widely 1,700 years of Jewish life in Germany. We celebrated how in philosophy, literature, fine arts and music, science, medicine, economy, Jewish women and men shaped the history and the culture of Germany. And they did it not as aliens, not as someone from the outside, but as neighbors, friends, fellow citizens, part of the German society. They built their home. Having said this, I don't want to hide the fact that there is still anti-Semitism in Germany. As a school kid, I remember how shocked I was when I saw for the first time in my life a Jewish synagogue and German policemen standing in front of it. Could hardly understand why is this still necessary, but it is. And ugly incidents like the attacks on Halle last year unfortunately showed time and again that it is still necessary. And this is the responsibility that we accept. And we also know Jewish people in Germany are confronted with prejudices, cliches, and ignorance, sometimes even hate. And this anti-Semitism is increasingly venting itself in the form of hate speech on the internet and in public spaces in general. It is therefore our duty to do our utmost to prevent any incidents and attacks and educate, just like the Austrian ambassador said, about anti-Semitism. And to give you a very concrete and specific example, that means, for instance, that of course my wife, who is here with us, and me, we will also bring our son, 3 years now, and he's a bit older, to Yad Vashem and teach him about the history of the German people of the Shoah. Dear friends, our bilateral relations will always need special care, as good as they may be. The events of the Shoah that many of you witnessed can never be forgotten. The preservation of memories and the passing on to the younger generation is one of our most important tasks. This is why we think that youth exchange is so important. And I'm therefore truly happy about the progress that has been made in the last few weeks and months. September 11 this year, our Minister of Youth signed a memorandum of understanding with the outgoing Israeli Education Minister on the creation of the German Israeli Youth Office. This is a step in the right direction, and we hope that the next Israeli government will help us with this project as well. Ladies and gentlemen, in Hebrew the word for remember is zachor, as I learned.
mean to recall the events of the past. It means to draw lessons from the past. It means putting those lessons into practice. And Zahor means honoring those who live in our memory. Your symposium today is a very important contribution to this work of remembrance, Zahor. And in this spirit, I wish you a very fruitful and inspiring second half of the symposium today. Thank you very much for your time.